were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all their misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. Once upon a time, Surat, a small town in India, was known as the land of alchemy. At the beginning of the 16th century, during its golden period, Surat yielded annual tax revenue over 400,000 rupees, which in those days was above any city in India. Surat was an ideal trader's paradise where huge trade ships from 84 countries would visit its lands for the purpose to trade. During first half of the 17th century, principal cargo of export from Surat was indigo, silk and cotton. All people from Cape of Good Hope to China used the cloth. But Surat had drowned under unprecedented floods in the 19th century. The river Tapi would be filled with silt and mud, which would be an impossible natural obstacle for the huge trade voyages to enter the city and reach its port. So, a desperate need for a new port had arrived. And with rise of Bombay's port, Surat ceased to be a port of importance. Today history repeats itself, as now Surat is the diamond capital of the world and the textile capital of India. Surat fulfills 80% of the world's requirement for total rough diamond cutting and polishing. Surat has around 90% of polyester production in India. Surat is among the highest income tax-paying city in Asia, with practically 0% unemployment. In spite of ranking fourth as world's fastest growing city in terms of economic prosperity, also India's 8th and Gujarat's second largest metropolitan city, with the highest average annual household income pegged at 457,000 rupees. Surat is the richest city in India. Surat is the only city on earth with a population of above 5 million and still deprived of international air connectivity. સુરત ની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાની મથક નથી. એ આમ દુનિયાની અંદર જે 7 અજાયબીઓ છે ને એ પૈકીની એક અજાયબી જેવું ગણાય. Surat manufactures 9 out of 11 diamonds on this earth. Surat manufactures 40 million meters of cloth every single day. Surat yields and exports agro products worth 4,200 million rupees every year. Its Surat industry has a turnover of over 1,500 million rupees. But everything Surat is producing, manufacturing is exported through Mumbai. All the import-export excise customs duties paid for importing the rough products or exporting the finished products is paid to Mumbai, as Surat does not have international air cargo facility. એરપોર્ટ ન થવાથી કોઈ પણ હિસાબે ડાયમંડ હબ નહીં ગણાશે, કોઈ પણ હિસાબે ફોરેનના બાયરો નહીં આવે અને જ્યારે જોશું ત્યારે
we will have to use Bombay as the port of destination, Bombay as the polish destination, and the business will be divided between Surat and Bombay. એક્સપોર્ટ કરવા માટેની સુવિધા જે પ્રાપ્ત થવી જોઈએ એ નથી અને એને લીધે આ બધો વેપાર જે છે એ બાજુમાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં જાય છે. એમાં નરી મૂર્ખાઈ આપણા વડીલોની એટલે કે નેતાઓની જશે હું ચોક્કસપણે કહું. A jinx city, the curse of a politician, is Surat today. The bottom line is the fear of the booming economy engulfing the saturated market is playing a major role in the diamond capital of the world being deprived of its right of international air connectivity in this speed age. तो आप सूरत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष के लिए रास्ते पर आना चाहिए. और आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार अगर हम संघर्ष करते हैं तो इस तरीके से वो झुकेंगे? क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारे शहर के साथ अन्याय हो रहा है और किसी भी नेताओं बड़े शरद पवार जब तक आप संगठित होकर संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा. મુંબઈના ભોગે આ શહેરને વિકાસ નહીં થવા દેવો એવી ભાવનાને કારણે ચોક્કસ લોકો આ શહેરનું અહિત કરી રહ્યા છે. मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि बॉम्बे का 50% बिजनेस सूरत में डन हो जाएगा. Surat is the city with the highest 11.5% gross domestic product in India, but this growth is saturated since the last 5 years. હવે ઇન્ફ્લેશનની સાથે જ્યારે 5 વર્ષ પછી કમ્પેર કરીએ તો પ્રોપર્ટીના ભાવ ત્યાંને ત્યાં રહેતા અને ઇન્ફ્લેશન વધી જતા. ઇન્ફ્લેશન એટલે કે ફુગાવો. તો ફુગાવાની સાથે જ્યારે આપણે ટાઈમ સાથે કમ્પેર કરીએ તો પ્રોપર્ટીના રેટ અડધા પણ નહીં રહે. એટલે કે પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ જે છે એ અડધી પણ નહીં રહે. લોકોને પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ ખલાસ થઈ જશે. આખું સુરતને બહુ મોટું ભારે નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવશે. તો 100% આપણો નાશ થઈ જશે અગર તો આપણો વિકાસ અટકી જશે. Many of the industries are already closed down and many more may further close down. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी. आप बैठ जाइए, जरा सा धैर्य रखिए. मैडम, मैं सूरत को रिप्रेजेंट करती हूँ. प्रधानमंत्री द्वारा अर्बन डेवलपमेंट के 5 अवार्ड के साथ सूरत महानगर एशिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी में आता है. क्या सूरत को आधुनिकीकरण के साथ देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने की कोई योजना बनाई गई है? प्रधानमंत्री के सूरत के आगमन के समय आधुनिकीकरण का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन मुंबई के सबसे पास शहर होने के कारण भी मुंबई का भारण कम करने के हेतु उनके आयोजन में कोई प्लानिंग की है? मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहूँगी. माननीय सदस्य बहुत अच्छे से जानती हैं कि सूरत का हवाई अड्डा पुराना था, बंद था. उसके पश्चात हम ही ने इस हवाई अड्डे पे विशेष रुचि लेकर उसको आधुनिक और बड़े हवाई जहाज़ों के लिए पर्याप्त किया. अच्छा टर्मिनल बना, रनवे अपग्रेड हुआ, वहाँ पर 24/7 नाइट लैंडिंग से लेकर ATC से सारी सुविधाएं वहाँ पर प्रदान की गई और सूरत को दिल्ली से जोड़ा भी गया है. अब अन्य शहरों से जहाँ तक जुड़ने की बात है, मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि सारी एयरलाइंस अपने अपने कमर्शियल कंसिडरेशंस जहाँ ट्रैफिक मिलेगा वहाँ ज़रूर हवाई सेवाएं बढ़ेगी. मुझे मालूम है कि सूरत बड़ा शहर होने के बावजूद थोड़ा बहुत मुंबई के नज़दीक होने की वजह से हवाई सेवाओं में वृद्धि उसकी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई है, लेकिन आपकी भावनाओं से सहमत हूँ और मैं अपने ओर से भी व्यक्तिगत सभी एयरलाइन से बात करके प्रयत्न करूँगा. Is Pune far away from Mumbai? Still, Pune has international air connectivity. આ રીતે જે આંધળી બહેરી સરકાર હું કહી શકું છું કે સરકારને કેમ ખ્યાલ નથી આવતો કે ભાઈ ગુજરાતનું જો કદાચ ગ્રોથ અને સુરતનો ગ્રોથ જો આ ભારતના ગ્રોથમાંથી જો નીકળી જાય તો કદાચ ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જાય. It seems in the past, under political or corporate pressure, the private airlines have made feeble arguments that Surat is a non-profitable route and sector.
The latest figure proves Surat books travel tickets worth about 5,000 million rupees every year as far as passenger traffic is concerned. The top 10 hotels have minimum 12,000 customers per month from textile industry. Also there is a potential of 14,000 customers from Hazira belt and the lavish diamond industry. Surat has enormous potential to generate business from diamond, textile and agro industry, which makes Surat an ideal place for cargo base. Today Surat gives the maximum youth to India, comprising 73.8% of Surat's population below 35 years, but still there are no global universities and no multinational corporate offices because Surat faces heavy globalization crisis. हिंदुस्तान में इतना बड़ा इकोनॉमिकली वाइब्रेंट शहर, भारत सरकार को क्या तकलीफ है मुझे समझ नहीं आता। कोई कारण नहीं बता सकता, कोई कारण नहीं बता। हम कहते हैं हमारे आर्थिक विकास के लिए विमान की जरूरत है, मौज मस्ती के लिए जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ वो लोग हैं जो अपने घर के हवाई जहाज रख सकते हैं, उनके लिए वो हवाई जहाज बड़ी चीज नहीं है, ये हमारे विकास के लिए मैं सब समझा दिया, लेकिन पता नहीं गुजरात का जी आते ही पता नहीं कौन से तार लगे हैं। If Surat will achieve international air connectivity, within a maximum time of 20 years Surat will become the economic capital of India and the second-ranked metro city of India by 2060. Surat will become the jewelry capital of the world and enjoy lavish consumers from the whole world. Surat will enjoy globalization. Surat will become an international city where its territories will increase from Vapi to Ankleshwar. Surat will have the best quality of global education and its youth will get great job opportunities. इंटरनेशनल विमानी सेवाओं चालू થાય એટલે આપણે બધા સુરતીઓ એક વખત સમજી લઈએ એ આ ફક્ત વિમાનમાં બેસનાર વ્યક્તિ માટે જ આ વસ્તુ નથી. વિમાનમાં બેસીને આવનાર વ્યક્તિથી સુરતની આમ પ્રજાને પણ એટલો ધંધો મળવાનો છે, અનેક ગણો ધંધો મળવાનો છે કે જેની સંખ્યા આજે છે એના કરતાં 2, 5, 10 ગણી પણ થઈ છે. All its property rates will show exorbitant increase of up to 3 times. The revenue generation in all existing fields and industries will also increase by at least 3 times from all the industries that mankind has ever known and practiced till date.